Mr. President, Your Honors, the prosecution will present evidence proving beyond any reasonable doubt that Tomás Lubanga Dilo committed crimes under the Rome Statute. He committed some of the most serious crimes of concern for the international community. Crimes against children. Good morning. I have a letter from Mr. Lubanga. You can put it over there. Okay. Yeah. Are crimes very sensitive concerning children, so enrollment of children. So many witnesses, over 60 people came in, young people came in. Lubanga fue la primera investigación abierta, la primera persona arrestada y ahora es la primera condena. Entonces, bueno, todo lo primero, así que no podíamos ver el caso de Lubanga. Nous avons été des esclaves. Dans la vie, c'est comme ça, c'est la balance. C'est plus qu'injuste, c'est une injure. La défense entend d'abord prouver à la Chambre qu'un grand nombre de témoins du procureur sont venus témoigner en sachant qu'ils venaient tenir des propos inexacts devant la Cour.